Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays com o Infinito. Eu sou Ariel. Talvez isso aqui pode ser uma nova série pra vocês. Embora o canal não esteja tão ativo, é um lugar que eu gosto de trazer meus gameplays de vez em quando pra vocês. Eu estou aqui com Banishers, Ghosts of New Eden. Banishers, Ghosts of New Eden. Um novo jogo produzido pela Dontnod, que é um estúdio que eu gosto muito. Eles trabalharam no Vampire, um jogo de vampiro misturado com RPG muito legal, que eu gostei bastante, mas eu sei que é um jogo de média qualidade. E eles também fizeram o Life is Strange na temporada 1 e 2. É um time que eu acho que... eles fizeram também um jogo recente que é o Jusant, que é um jogo de escalada. É um time, é um estúdio que eu sinto que eles têm um futuro muito brilhante, um futuro muito legal. E eu gosto de acompanhar a evolução desse estúdio. E o Banishers Ghosts of New Eden a gente acompanhou no Combo Infinito, nosso canal principal, em diversos momentos. E chegou a hora de eu finalmente jogar. O jogo será lançado amanhã, né? Hoje tá saindo o vídeo pra vocês no dia 12 de fevereiro. O jogo sai amanhã, 13 de fevereiro de 2024. Finalmente, né? O jogo é de nova geração. PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. Eu tô com a versão do PC. E eu recebi ela bem antecipado da Focus. Eu tô jogando aqui hoje no dia 24 de janeiro, beleza? Esse vídeo deve durar uma hora e alguma coisa. E é pra gente poder ver o começo, beleza? Eu devo gravar toda a minha experiência com o jogo, mas tudo vai depender se eu gostar dessa hora inicial, né? Então vamos lá, eu já fiz todas as mudanças nas opções aqui. Eu tô jogando no PC, tô jogando com tudo no máximo em 4K, com V5 ligado para 60 FPS. E eu tô com o DLSS ligado em qualidade, aproveitando a minha placa de vídeo, que é a GeForce RTX 4080. Esse jogo não tem Ray Tracing, então eu acho que vai dar pra rodar com tudo no alto, de um jeito absurdo. Então essa daqui vai ser a melhor qualidade que você pode ver no Banishers. Pelo que eu tô vendo, o jogo tá rodando a 60 FPS cravado. Vamos lá então para novo jogo. Nós temos muitas dificuldades, hein? Vamos lá. Dificuldade história, para jogadores que desejam focar na narrativa. Fácil, para jogadores que querem aproveitar o jogo com um desafio de combate indulgente. Normal, para jogadores que desejam desfrutar de uma experiência equilibrada entre história e combate. O difícil, que é para jogadores que buscam uma experiência de combate desafiadora. E o muito difícil, para jogadores que buscam uma experiência de combate muito desafiadora. Desafiadora e muito desafiadora, tá. A dificuldade modifica o dano do inimigo, os pontos de saúde do inimigo, a quantidade de decocções que você pode recuperar após encontros e o tempo do quebra-cabeça de exploração. Você pode alterar o nível de dificuldade sempre que desejar. Tá, eu vou começar no difícil. Eu quero ter uma experiência interessante aqui no Banishers. Eu sempre faço isso, jogar no difícil. Bom, vamos lá. Talvez eu fale bem menos do que vocês esperam, que vocês gostam nesse vídeo, porque eu tô gravando bem tarde. E vamos lá curtir o jogo. Esse jogo que tem uma premissa muito interessante, mas se você ainda não conhece, eu vou deixar você conhecer conforme o jogo roda. Lembrando que a Dontnod tem um time pra contar uma história que, olha... Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Caramba, jeito de jogo da hora. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Vai rolar, vai rolar. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself.
and we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Ariel, we need to go. Night be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. Ué, There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. putz, ele morreu. New Eden, 7 de junho de 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Gostando do visual. Mas, assim, até agora me parece um jogo que poderia rodar no Play 4 fácil. Deixa eu até ver se esse jogo não sai pra ele. Não, é um jogo full nova geração. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Deixa eu jogar com ela? Ué? Pra mover use o L e o R pra mover a câmera. Agora a gente tem um estilo de mapa... Ué? Tem um estilo de mapa bem parecido com os games recentes aí, né? O God of War, Horizon, Assassin's Creed. Temos um reflexo aqui feito em Screen Spaced. Um reflexo mais simples, né? I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. Vou tirar uma coisa aqui que tá me incomodando. Vou tirar da legenda o nome da pessoa. Tá foda. Não, vou manter. I remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead will linger. No such place. It's not a bad idea. Gameplay é tipo Dark Souls R1, R2. Nada quebra. Ok, não há interação do cenário. Acabei tomando um dos negócios de energia de vida. Totalmente à toa. Eu vou até voltar aqui. Vou voltar aqui para eu poder não perder aquela poção. Vambora. Ih, perdi a poção, cara. Não pode ser verdade. Talvez aqui. Que isso?
Boa, a poção tá lá, vambora. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Dá um pause aqui que eu preciso fazer outra coisa. Pronto, agora sim temos o contador de FPS no canto esquerdo. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Tá. Vou dar uma olhada no cenário aqui. Eles então são tipo exorcistas, pelo visto. Não é bem exorcistas, eles banem os fantasmas. Lembrando que eu tô jogando no PC, hein, galera? Vambora. Por mais que os botões sejam no PlayStation, eu tô usando o DualSense Edge. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Eu tô bem onde mostra aqui o que eu tô pegando. Looks steady enough. Antea. Ó, eu vi que tem um caminho aqui. Ué, dá pra ir? Ai, tomei de novo o bagulho errado. É, não dá pra passar. Come on. It's mouldy in here. Stinks of rotten wood. Faz sentido. Tá, vai dar. Ah. Agora tudo faz sentido. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. O jogo é um cenário bastante linear, pelo visto. Pelo menos por enquanto. Eu vi um som de um monstro. Tá lutando. É, vamos pra... Petty fiend. O combate é gostosinho. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? O combate é gostosinho, hein? Ué, o que é aquele bagulho vermelho aí, rapaz? Gastei a toa de novo. Cadê ele? Uma carta velha e úmida. Caro primo, essa farsa que é a cidade de New Eden já foi longe demais. Você tentou de tudo para fazer funcionar, para construir algo ali, algo aí. Mas se as palavras que você me envia forem verdadeiras, então, por Deus, pegue sua esposa e seus preciosos filhos, arrume seus pertences e deixe esse lugar ímpio.
Venha a Providence e more conosco. Há trabalho agrícola aqui, e Simone e eu teremos prazer em recebê-los até que vocês encontrem um lugar próprio. Por favor, estou implorando, venham para cá. Somos família e as crianças estarão mais seguras aqui. John James, Providence, 8 de setembro de 1694. Tá. Começando a ser fisgado pelo universo do jogo. Essas paredes. Será que não dá pra voltar? Por isso que tem essas paredes? Isso aqui é um design bem antigo, né? Um tipo de design bem antigo. O jogo parece estar bem otimizadinho, hein? Couro. Vamos ter craft. Algumas coisas quebram, outros não. Ah, more wanderers. Behind you! Baniu, ó. As easy as falling off a box. Ali eu acho que ele baniu o espírito. Talvez seja uma finalização. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Não dá pra ir onde ele tá. O jogo realmente dividiu a gente. Ixi. Cara, isso aqui é uma arena. Ó. Atacar com suas armas enche o indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione X para banir. Alright. Time to leave for good. Too slow. Um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data? Não sei dizer. Sei que é o mês de junho do ano de 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providence. Achei que finalmente veríamos as crianças de novo. E os campos de trigo dourado ressoariam com suas risadas. A mãe delas agora está morta. E vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas. Espíritos terríveis nos pegaram. New Eden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo, fuja. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? O jogo não permite voltar, então com certeza tem a ver com o tipo de progressão que ele tem. Algumas coisas quebram, outras não. Isso me confunde. Caramba, que queda de FPS. Caímos pra 40 ali.
o fogo que tá pesando. Eita. Pest. Bonitinho o jogo, hein? Visualmente, assim, tá me agradando. Tem algumas coisas que são muito antiquadas, mas outras me agradam. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Vai que eles descobrirem que ele morreu. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Caramba, que bonito aqui. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Uma queda de FPS brutal aqui. Mais uma cartinha. Susana, já se passaram dias desde que comemos. A cada dia a cidade fica mais vazia. As pessoas preferem riscar o frio do que ficar. O ministro disse que a ajuda estava a caminho, mas não sei quanto tempo ainda temos. Ou quanto tempo antes que a próxima doença leve todos nós. Vou confiar esta carta ao meu vizinho na esperança de que chegue até você. Se nada mudar, tentarei cruzar a floresta eu mesma. Ouvi falar que as pessoas reúnem bandos. O melhor para enfrentar com segurança a natureza selvagem. Que Deus nos ajude, Sarah. Tá bom. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Olhar cada canto aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Mais alguma coisa aqui. Ouro de novo. Ah, não pulo isso aqui. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, then they probably ate the horses. Vixe. Irita. Caramba, demora pra ela atacar, mano. O primeiro ataque demora um bocado. Sai daí, cara. Ah, não. Ih, rapaz. Não acredito nisso. Ele bloqueou a passagem, eu não consigo pular. Você tá de zoeira comigo, cara. Ai. Pera aí que eu vou tentar sair daqui. É, não tô conseguindo sair daqui, ó. Encontrei o primeiro bug. Eu tô exatamente aqui do mapa, então quem for jogar o game aí, toma cuidado. Ao entrar nesse lugar, ele talvez
entre na sua frente e você não consegue sair. E aí, ó. Eu fui bloqueado por ele, rapaz. E aí eu não saio daqui, ó. Tô tentando de todo jeito sair daqui. Não consigo. Eu vou dar um loading. Tem que fazer um loading aqui, carregar o jogo. Vamos ver. Talvez seja no mesmo lugar. Ah, ele tá aqui ainda, cara. Não acredito. Tem que fazer um loading antes desse. 23, 26. 23, 26, 10. 23, 25, 45. Vamos tentar esse aqui. Não acredito. Ah, não. Tem que fazer um load mais cedo. Vou perder 4 minutos de gameplay, vai. Talvez eu tenha que pegar algum item de novo, couro. Caramba, onde é que eu tô? Ixi, eu não sei onde eu tô. Ah. Nossa, voltou demais. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Meu Deus. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Who the hell burns their own crops? They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Pegar a cartinha rapidão. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, then they probably ate the horses. É ali o objetivo. Parece que é só lá que eu posso ir. Cidade de New Eden. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Caramba, eles estão vendo tudo. Ai, velho, de novo? Oh, meu Deus. Que isso, cara? Eles estão vendo que o lugar tá desolado, sem ninguém. E estão achando realmente que o cara tá vivo. Esse lugar? It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther, devemos aquela lição sobre a santidade. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. I remember you telling her. Ah, entendi. A gente tá na cidade agora. A partir daqui, não tem monstro ativo, pelo visto. Ver se dá pra pular ali. Não pula. Área de investigação. Você alcançou seu local do objetivo atual. Sua bússola agora indica que você está dentro de uma área de investigação. Procure a hospedaria. Só pode ser aqui, né?
docks e cemitério. Tá, então vamos pro hotel. Ah, que lugar grande. Doomsday has come. Deixa eu ver se vale a pena ir pros outros lugares. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Yes? Farewell, Mr. Bachelor. Good luck, then. Esta parte da cidade está fechada por decreto do governador. Great. Sets the tone. I must take a moment by myself. Excuse me. Vou dar uma olhada em todos os lugares antes de ir pro hotel. Onde era a placa? Cadê a placa? A placa ali. Beleza, então vamos seguir. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Minister said you'd have questions. Well?
Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Ok, nada demais. Vindo aqui. Não olhei aqui ainda. Tô bocejando porque eu tô jogando tarde, não liguem. Direção ao cemitério. Talvez eu tenha que andar tudo isso aqui de novo, mas pelo menos não vou precisar pegar nada. Nenhuma comida aqui. Dá pra fazer hora de rolando. Baú? Primeira vez. Várias coisas. Caramba, esse lugar é muito parecido com o do Vampire. Tem alguma coisa lá na frente. Puxa, esse cara tá andando. Don't you know? Foi mal aí, galera, ficar bocejando. Tô gostando do jogo, mas tá meio lento esse começo. No fire starts on its own. Not in this cold. Something must have given her a helping hand. E aí tá difícil de segurar, que aqui já é 11h40. Registro portuário. Docagem portuária na cidade de New Eden. Flor de Londres, Benson, Mary, Peregrino. Aventura de Boston, Flor do Mar, Duas Irmãs, Rocha Branca, Pomba, Samson, Aventura de John, Benson, Mercador de Bristol, Coroa de Mesa, Apolo, Via Verde, Esperança. A importância disso.
achei que ia ter como ir pra lá, não vai ter não. Depois pro outro lado. Então, nos restou o hotel. Ah não, acho que tem mais um lugar pra ir aqui. Não, não dá pra chegar. Nos restou o hotel, vamos lá. Mais ali, ó. Toque de recolher. Nas horas de escuridão, fiquem em suas casas, sem discórdia, sem agitação. A curfew? Governador de Hest. But why? The first resort of every self-respecting oppressor. O caminho da capela está fechado por decreto do governador. Capela Escola Doca Cemitério. O cemitério também está fechado. Ok. Vou dar uma olhada pra cima antes de entrar lá. Essa parte da cidade está fechada. Mais uma fechada. Acho que agora nós temos apenas que entrar lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Deixa eu pegar agora. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. Nossa. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assume... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing,
We are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Você acha que aconteceu? Seus médicos não poderiam salvá-lo? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam.
for I would be only too glad to give it. Sobre a maldição. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Beleza, temos como explorar isso aqui agora. Já tudo. Aviso do proprietário da hospedaria. Como anunciado na última reunião da prefeitura, por meio desta fecha a taverna King's Arms, deixando a chave com os membros do conselho. Não haverá cerveja nem bebida vendidas até que a maldição seja desfeita ou eu volte. As despensas estão trancadas e também os quartos. Deus abençoe. Sejam locais que a gente possa tentar entrar. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. We'll be back. I'll be here.
Unless I'm not. We should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. Esther, a mulher do Charles. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find a way.
Você desbloqueou sua primeira dica. Ela contém informações importantes sobre a pessoa a qual está vinculado. Você pode consultar essas dicas a qualquer momento no menu de casos e assombração. Vou ler tudo isso daqui. Pronto, vamos continuar aqui outro dia. Um corte rápido para vocês. Temos os casos de assombração aqui, ó. Vamos ver como é que é esse daqui. Os velhos amigos desembarque. Compreender por que Charles permanece. Permanece? Ah, porque eles estão sabendo que ele meio que tá assombrando. Então Charles tem um motivo para permanecer aqui, ó. Aqui atrás da minha câmera diz: os velhos amigos. Hã? Embora o caminho guardasse surpresas e muitos maus presságios, Red e Antea chegaram pela última vez à cidade de New Eden e foram em busca de seu amigo, reverendo Charles Davenport. Fairfax Haskell, governador de New Eden, informou aos banidores que Charles estava morto. Após confirmarem que o contrato deles para desfazer a maldição de New Eden ainda estava em vigor, Antea e Red visitaram Esther, a viúva de Charles, transtornada e sofrendo. Ela disse aos banidores algo perturbador, que sentiu ele presente. Alright. Beleza, acho que isso... A gente, após ver o fantasma ficou profundamente angustiada. Intenção não obtida. Dica. Após ver o fantasma de seu marido, a viúva enlutada, Esther Davenport, ficou profundamente angustiada. Ou seja, essa é a dica do que ela tá passando. A gente vai procurar ainda a intenção e outra dica. É através disso que a gente vai tomar as nossas escolhas. Ok, ó, eles vão começar a trocar uma ideia. Ela perguntou onde a gente ia ficar. A room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Ixi, rapaz. Bom, meu objetivo é lá em cima. Vamos trocar ideia com ela ainda. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? A gente já conversou bastante. We'll keep looking around, if that's... I'll be here. Bom, beleza. O rapaz estava comigo na mesa, hein? Onde é que ele tá agora? Ah, ele veio pra mesa. Bacana. Vamos inspecionar isso aqui. Muitas cartas. Pacote de cartas de Charles, 21º dia de fevereiro em 1687. Minha doce Esther, não consigo lhe dizer o quanto desejo chegar em casa. Este trabalho nas místicas Highlands escocesas é empolgante, não posso negar, mas sinto falta da doçura de nosso lar. No entanto, sei que os poucos meses que me restam, longe de seus braços amorosos, serão de grande benefício para mim. Através desta experiência, aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la desses mundos sombrios que giram ao nosso redor. É o seu amor e a sua confiança que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas, que me impulsionam a fazer o meu melhor. É por você que faço isso, pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o meu papel nessa terra. Sei que posso ser mais forte, sei que tudo posso, desde que me olhe com aquela centelha que é só sua. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Havia aí uma sintonia entre os dois muito interessante. 5 de janeiro. Isso foi antes. Como quero ter você em meus braços. O anúncio do nosso casamento foi para o meu coração uma iguaria no paladar, um doce do qual não me canso. Por fim, estaremos juntos e juntos para todo sempre. Até o dia, muitos anos a partir de agora, que ficarmos velhos e finalmente a morte nos separar. Pois só a morte pode extinguir o amor que existe entre nós, e tenho certeza que nem mesmo a morte poderá desfazer a ternura que sinto por você. Caramba, o cara tava apaixonado. Quero que tudo seja perfeito para o nosso casamento e assim farei. Escreverei para você todos os dias até que o momento abençoado, quando eu possa finalmente derramar o peso das letras e dizer pessoalmente todos os dias como me sinto sobre você. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Tem uma coisa no meu microfone aqui. Ele já continua. Agora sim, rapaz. Estava errado. Testando o áudio. Beleza.
That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Opa, mais uma coisa aqui. Agosto? Pera, vamos voltar aqui. Janeiro de 65. Isso aqui é antes, talvez quando ele partiu. Minha doce Esther, eu estava para baixo e ainda assim você estava lá para me apoiar. Você é um anjo do paraíso para me ajudar em minha missão sombria. Você é a luz que me guia pela escuridão invisível. E ainda assim sinto tanto por tê-la trazido para esta terra torturada. Você sabe bem que as coisas não são como deveriam em New Eden. Eu sinto muito por tê-la ao meu lado, pois temo por sua vida. Gostaria que pudéssemos ter encontrado um canto tranquilo nessa terra para criar nossos filhos. Mas temo a maldição. Acho que devemos ir embora, ou talvez deva ir em frente. Ou você deva ir em frente, enquanto defendo nossa casa. Pense sobre isso, pois não consigo suportar o pensamento da escuridão a levando de mim. Ele escreveu antes daqueles outros dois negócios. Alright. Vamos olhar o que tem aqui, com quedas de FPS, deixando o FPS cair a 50. Nitidamente necessitando de algum ajuste aí, o jogo. O jogo tá bem bonitinho. Ensaio musical, tristeza em intervalo, ou um estudo da escala eólica por Henrique Pietri. Um estudo de Chacon em sol menor para cordas de H. Purcell por E. Davenport. A esta. Jogo de xadrez. Ou de dama, né? Mais uma carta. Muitas cartas escondidas. Esther, um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Seus vizinhos aguardam em seus corações. Ah, tem uma porta para se abrir aqui. This is Charles's. It's like he never left. O cenário tá muito legal, velho. Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. I thought we said we'd have dinner tomorrow. It's no trouble. Save your provisions, Esther. I'm all right, really. Rory McGrath isn't hungry. Truly, doomsday is upon us. Essa piadinha ela tá legal. Vamos ver o resto aqui. Carta para Elinor Combs, em novembro de 1694. Foi antes das duas cartinhas iniciais. Meu caro Charles, como fiquei feliz em ler suas palavras. É sempre um prazer ouvi-lo e saber que você e sua amada Esther estão bem. Entrei em contato com os nossos irmãos em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada em nossos arquivos que corresponda à descrição dos eventos que você enfrentou em New Eden. Seja como for, a pestilência e os invernos intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor. Seja feitiçaria, a presença de um ícor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo o que posso fazer é convidá-lo a continuar sua pesquisa e anotar todas as suas observações. Nossa Irmandade da Estola de St. Paul tem tão pouca presença no Novo Mundo, qualquer nova informação será de fato valiosa. Por favor, fique em segurança, meu amigo. Right. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Vai abrir, beleza. Temos outro negócio aqui. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. There's more to learn here. Ah, aqui é pra sair, tá bom. A partitura, acho que eu já olhei. Uma nova melodia escocesa em sol maior por Henry Purcell. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Você tem um movimento meio rápido demais quando você se movimenta, assim. Gera uma estranheza. Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Aqui é a área de interesse que a gente tem que encontrar as coisas. Então, vambora.
Cara, o FPS cai do nada, velho. Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Tá, aqui parece ser uma sala dele. Um rei precioso de um conjunto de xadrez protegido por um domo de vidro. Dá pra girar. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Olha, o Charles é tipo um tutor pra ela. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Ué. A gente não gira as coisas, não dá pra dar zoom. Saquei. É só isso. Ué, nada. Ih, o bagulho que eu tô procurando é isso. Versos da Bíblia rabiscados. Jó, capítulo 7, versículo 13 a 15. 13. Quando digo, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte ao invés da minha vida. Ela vem até mim em sonhos. What? Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Tá, é aqui onde a gente continua a história. Faz de conta que ele não pegou. Vamos ver o resto. Tá bom, mais um livro aqui. Mais um livro aqui. Livros de teologia. Bilhete de Charles. Ninguém neste lado das águas e poucas pessoas de outro sabem que vim para New Eden como ministro para fazer pesquisa sobre o novo mundo em nome da Irmandade da Estola de St. Paul. E que estranheza eu encontrei. Há fantasmas aqui, sim, antigos e inumeráveis, mas são silenciosos. Nunca direi a palavra em voz alta, mas suspeito que haja bruxas. E se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela a sua história. Todd für die Toten, por Balthasar Hans Forfhaven. Acho que é isso aqui, beleza, beleza. Eu vou deixar aquela parada no chão ainda. Preciso ver o que tem pra cá. Pegamos de onde os pesadelos vêm. Lembro dos ensinamentos dos meus mestres. Que Deus abençoe suas almas. Contra uma ameaça desconhecida quando o conhecido comum não é o suficiente para compreender uma situação. O homem sagaz e piedoso se volta sabiamente para as próprias raízes de sua arte. As palavras, seu significado e o poder oculto em cada uma delas. Pesadelo não tem nada a ver com uma égua noturna. No inglês nightmare, no francês cauchemar, ou no alemão Nachtmar. Mar vem do holandês médio do século XII e significa fantasma ou demônio. Um pesadelo não é um demônio insignificante entrando sorrateiramente nos quartos para sufocar os sonhadores, mas um dos espíritos mais raros e poderosos definidos por seu único propósito, espalhar sua ira insidiosa e implacável sobre qualquer alma viva que possa alcançar. De acordo com a minha pesquisa, nenhum ocultista baniu com sucesso um pesadelo. Mas por quê? Uma pesadelo poderia ser mais do que um fantasma. Do que um fantasma? Receio que sim. Lembro de um poema perturbador que li em Londres na minha juventude sobre as habilidades assustadoras de tal entidade, supostamente capaz de penetrar nos sonhos de seus alvos para influenciar seus pensamentos e percepção e fazê-los suportar o seu pior medo. Capaz até mesmo de dobrar a distância ou alterar o tempo, criando pesadelos tentadores e personalizados dos quais suas vítimas não podem esperar escapar. Um conceito tão petrificante, rezo a Deus com todo o meu coração e minha alma que isso não seja o que se abateu sobre nós. Como escaparíamos então do desespero, da morte e da ruína?
Preciso de mais informações, mas onde encontrá-las? Interessantíssimo. Esse menu eu não tinha visto ainda. Um broche de prata comumente usado por Charles Davenport, gravado com uma espada de 3 punhos distinta. Right. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre em seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Enough books, Charles. See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. 3 gotas de óleo, uma nota do médico. 3 gotas de óleo de lavanda em infusão de camomila antes de dormir. Galtéria para esfregar entre as palmas das mãos e atrás das orelhas 3 vezes ao dia. Se a inquietação persistir, use erva cidreira. Evident. Aqui tem outro documento da missão. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Vamos pegar esse aqui primeiro. Bilhetes de Charles. O que todos esses sonhos têm em comum? Seriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões? Prenúncios? Alguém está por trás disso? Quem é o verdadeiro alvo? E o que fez com que essa raiva explodisse? Preciso saber como entra em nossas cabeças. O sono não oferece mais descanso e isso não pode continuar. Ih, rapaz, tem alguma coisa atacando o sono deles. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Vamos ver aqui, ó. A dica é: Charles estava preocupado sobre a influência que o espírito ameaçador tinha sobre os sonhos dos colonos. Falta esse daqui agora. Carta não enviada para a irmã de Esther. Minha querida irmã, Charles está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia é ou há quanto tempo meu Charles partiu. Meu mundo se desfez. Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falhei com meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá para vê-lo enterrado. Que o Senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até nós antes que seja tarde demais. New Eden não vai durar muito mais tempo sem meu amado marido para protegê-la. Não tenho mais palavras em mim, mas achei que você, que o amava tanto, deveria saber sobre sua passagem. Meu amor, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Outra dica. Exausta por seu sofrimento, Esther não conseguiu deixar a casa para participar do funeral de seu marido. E aí a motivação dela, né? Esther Davenport não se despediu adequadamente do marido e agora sofre com isso. Essa é a motivação da Esther, se eu não me engano, é isso. Como é que era pra gente ver aqui, ó? Intenção. A intenção dela, o que acontece com ela nesse momento é que ela sofre por não ter conseguido se despedir Esther dele. never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Putz. Então ele voltou porque ela guardou isso com ela. Pior que é impossível você não guardar, né, mano? Se isso acontece. Esther, I'm sorry. Aqui, ó. Como você está aguentando? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. Vixe. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Você tem maus sonhos? Has the curse brought with it nightmares?
Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use for us. Mano. That we needed to fight it with all God's might. Ariel. But now Charles is Ariel. gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband Mas por que eu tô aqui? screaming into the abyss. All hear him. Ah, tá. Não, então eu vou sair aqui. Eu tava escutando tua voz, eu falei, caralho, o que tá acontecendo, mano? Poor Charles. Ah, beleza, vou levar. O Alepitecus tava comigo na coque sem querer, galera. Por isso que eu comecei a falar sozinho aqui. Eu nem vi o que ela falou, vou apertar de novo aqui. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use for us. That we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Tá. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Será que o Charles pode atacar eles ou coisa assim? Ixi, a música até mudou, hein? Onde que eu saio da casa? Eu entrei. What will you Nossa, do que for my forte. Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Nossa, tem uma marca no rosto. Pega no cabelo também. Doideira. You be alright? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Agora que eu tô lembrando aqui, vocês ouviram o Alepitecus, né? Eu devia nem ter mutado. Eu só falei pra ele que eu tava gravando o gameplay, daí a gente desligou a call, mas devia ter mantido. Pra encontrar a ligação do seu próximo objetivo no mapa. Tá, o mapa é tranquilaço. Loja de Sincere Paris. Vou aqui, vou ver o que tem lá. Cemitério do lado. Eu já fui lá, né? Ah, esse aqui. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse.
What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Ele vende... Ele vende couro, pelo, linho e lã. Eu tenho couro, caramba. Pelo não tenho nada, mas não vou comprar nada não. Pode ser encontrado em Jogo sobre o comprado com comerciais. Cresce em tropos de árvore. Pedaço de minério latão pode ser encontrado comprado de comerciais. Para que serve isso? Eu não vou comprar e nem vender nada por enquanto. Não sei exatamente para que serve cada coisa. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Vamos lá para o cemitério para cá. Pra cá. Vou desmarcar isso aqui. O cemitério é um local que a gente ainda não andou. Por algum motivo agora tá aberto. Olha aí. A wisp. So close to town. O cemitério está fechado por ordem do governador. Não mais. Fogo fato. Rapaz. Where are you leading me? É ele, o Charles. Opa, que susto. More of you? You do not belong here. No one is safe here. Caramba, eu tô ficando sem vida já, hein? Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ó, espectral.
Não tem como eu produzir nada, não? Lascou, não tenho vida. Os dois caminhos, enquanto o local onde Charles morreu. Fumo de casco. Como um banidor, você sente lugares e objetos que foram marcados por fantasmas. Quando estiver próximos a esses elementos, seus anéis de banimento serão acionados e acenderão com uma aura laranja. Mova-se para encontrar a fonte. Tô vendo isso ainda acontecendo. A percepção. I've seen more graves here than I've met settlers. O filme vai sair da tela? Sensação que é ali meu objetivo. Encontrar a marca espectral próxima. Encontrar o local onde Charles morreu. Ah, agora sim. Aqui vai ter batalha. Oxi. Ainda não entendi se essa... Entendi se essa perita é pra vender. Deve ser. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Ouvir ecos. Rituais, memórias dos mortos permanecem aqui. Para revelá-las, você deve reunir recursos necessários. Eu preciso de uma Lysimachia aquatides. Então, tá. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? O lugar que tá essa plantinha aí, o que eu preciso, eu acho que tá naquela ribanceira que eu não desci. Eu acho que eu até inclusive vou agora. Não. Não é. É essa. Too slow.
caminho inverso daquele lugar. Mas acho que era pra eu poder pegar essa parada. Olha o Charles, onde ele morreu? Não. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Não, onde ele morreu, onde ele foi enterrado. Many dead in more recent years. É isso, vamos lá fazer o ritual. Para revelar as memórias, você deve realizar um ritual de remontar. Remontar. Fazer se manifestar. Isso. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Caraca. Damn it. That thing he faced. What was it? Que negócio é esse? Charles tentou fazer o espírito se manifestar, ele fracassou. Enfrentando a terrível entidade que estava ameaçando New Eden, o coração de Charles Davenport desistiu. Como é que desistiu? A mulher apertou o coração dele. A gente tem todas as informações no caso. Bíblia de Charles. Bíblia de Charles encontrada meio queimada na lama do cemitério. Está aberta em Jó 7, 13 e 15. Capítulo 7, versículo 13 e 15. Quando digo é a mesma coisa. Este vínculo está encharcado com a essência do fantasma de Charles. Depois que o encerramento for executado por Anté, o laço entre o fantasma e o mundo será cortado para sempre. Ah, é assim que ela vai banir? The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Caramba. Agora é o do manifestar. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me
I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. But we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know.
When it manifested, it appeared as... Esther. My dear Esther. Vixe. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. Caramba. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Isso vai pesar depois, hein? Peace on your soul. Remembrance on your head. Wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Que merda. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Acender, ao invés de banir? Ah, não queria? Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Nossa, ela ia fazer diferente. Ao invés de acender ele, libertar, né? Ela ia banir, tipo, diferente. And save yourselves. Save them all. Ela tava sendo muito dura, eu acho. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Estranho. Só os dois juntos. As duas. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Algo errado.
dela é duro. Que atalho, hein? Já tem ensinado esse atalho pra gente. Parte de trás da casa dela. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Precisa falar com ela. You should get some sleep. You'll need it. Encontrar o Red. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Alguns diálogos são um pouco arrastados. Oxe, tem alguma coisa aqui. Nossa, barrou, mano. Tava andando e não conseguia mais andar. Somos banidores, não somos guias espirituais ou inquisidores. Somos caçadores de fantasmas para a contratação. Artesãos especializados e sensíveis que treinam duro para proteger os vivos por meio de nossos rituais e conhecimentos sobre fantasmas e espectros.
Não somos nenhum culto. Não há hierarquia nem dogma estabelecido entre nós. A razão mais óbvia pela qual um banidor se torna um banidor é que ele ou ela quer proteger os vivos dos mortos, seja qual for o motivo. Somos eficientes, adaptativos e versáteis. Nossa comunidade é esparsa e nômade, exatamente como nossos predecessores. Vagamos pelo mundo em busca de vítimas vivas dos mortos, resolvendo casos de assombração com técnicas testadas, confiáveis e aprimoradas por gerações de mestres e alunos. Libertar ou banir o fantasma, raramente culpar os vivos. Diferentemente dos feiticeiros insignificantes, não gastamos nosso tempo fabricando rifles encantados com a coronha e o cano gravados com runas e outros símbolos de poder para caçar espectros ou outros. Quem gostaria de depender de uma única arma? Ao invés disso, trazemos nosso pó de banimento, preparado de acordo com receitas passadas de geração em geração, tornando qualquer arma de fogo capaz de atirar e danificar um alvo sobrenatural, não importa qual seja a munição, eficiente, adaptáveis e versáteis. Nosso conhecimento de alquimia e botânica nos ajuda a selecionar minerais e plantas cujas propriedades ajudam no nosso trabalho. Não gastamos tempo em bibliotecas ou sala de aula. Não gastamos nosso tempo desenhando, esculpindo ou gravando círculos complexos de poder, porque o que ganhamos em poder ou nuance, perdemos 2 vezes ou mais em tempo, arriscando nos colocar e os que estão em nossa volta em perigo desnecessário. Ao invés disso, um banidor inteligente carrega carimbos de madeira ou metal, com os quais marcam uma porta, uma parede ou uma pedra com o símbolo necessário para o ritual apropriado. Também usamos anéis em nossos dedos com esses símbolos, então sempre temos uma variedade de runas poderosas à mão, por assim dizer, eficientes, adaptáveis e versáteis. Assim prevalecemos, assim lutamos, assim enviamos de volta os mortos rastejantes para onde eles deveriam estar. De morte aos mortos, por Baltazar Freyhofer. Pra quem não viu nada do jogo, nenhum trailer e tudo mais, vocês talvez sejam muito pegos de surpresa com uma parada que vai acontecer no jogo que eu achei que ia acontecer no começo. Caso esse jogo seja novidade pra vocês. Eu não vou contar, mesmo que seja uma coisa que está pública. Se você não viu, apenas espere. Vai valer a pena, eu acho. Vai depender de como eles vão fazer, né? We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Olha aí. Were you really about to banish Charles? Olha aí. Ué, que não era o Charles. Claramente era, velho. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Como banidores, encerramos casos. Os mortos não têm questões a tratar com os vivos. Tá, né? Às vezes pode ser que tenha. Tá, o pensamento dela é: como banidores, encerramos casos. Ela é bem direta. We are Banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Caramba. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. Oh, yeah. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh?
Então ele mataria de novo. Ela tava brincando, o tom dela era de brincadeira. Ele tá sério. Faria qualquer coisa por você, ela estaria... Bom, eu vou nessa parte aqui, porque isso vai ter muito a ver com o que vai acontecer na frente. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. O design dos personagens é muito We'll bom, see mano. tomorrow. Uma pena que... Now, to sleep. This was a dreadful day. Uma pena que o lip sync não é bom. Poor Charles. Poor Esther. Caramba, ele tá lamentando pelo morto, ela tá lamentando pela vida. Poor Esther. Muito louco. Ixi, ele tá tendo pesadelo. Agora que o jogo começa, hein, chat? Nossa. Oh, no. Antea? She took her firebeam. She says I'm the reckless one. Mudou o personagem. Me deu mesmo. Missão iniciada, morte aos mortos. Caramba, como esse FPS cai do nada, irmão. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Caramba, que cena. Tá claramente uma aura lá, velho. Que loucura. Who's there? Antea? Quem está aí? Why would you go up there alone? Caramba, tá tocando um sino. Pequenino sino de Belém. Vou esconder aqui. Caramba, algo muito bizarro tá acontecendo ali. Open. Antea! Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Nossa.
Barry. Cara, mas esse FPS caindo tá embaçado, hein? Joguinho pesado. Ela tá fazendo alguma coisa. Não faz sentido. They run red. See how they run. See how they run. Three blind mice. Run. See how they run. Run, red, run. Tá dando dicas pra ele correr. See how they run. Three blind mice. Three blind mice, see how they run, see how they... Ela já morreu, mano. Dear? Blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Dear, you hurt? Where are you? Tá vivo, pô. I'm here, my love. What happened? Oxi. Ficou cego. Nossa, que I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Não era ela. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Housepose. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Oh shit. No. Virou uma arena. You will suffer like I do. We are not your enemy. Nossa, cara. Será que é pra eu morrer? Your lover will betray you too.
no need to fight. Caramba, mano, ela tira muita vida, mano. Your lover will betray you too. We want to help you. Caramba, tem duas mesmo. Three blind mice. Tá, então dá pra passar. Three blind mice. See how the... You will suffer like I do. We are not your enemy. Caramba, eu tô sendo down parry. Deixa eu dar uma mexida aqui, porque o jogo tá precisando de tá rodando em 60 FPS e tá caindo muito. Pronto, coloquei o DLSS em equilibrado. Imagino que vai ficar bom. Run, red, run. Three blind mice. See how the... Your lover will betray you too. We want to help. Caramba, mano, não dá pra dar parry, não. Ah, dá. O negócio é pegar o time, mas nossa, tô dando um dano absurdo. Betrayer! I believe you failed again! We are not your enemy. Nossa, 3? Your lover will betray you too. We are not your enemy. Essa é a verdadeira, então vamos acabar com as outras pra gente poder jogar. Boa. I only wish to speak with you. Por que eu não consigo? Oi? É isso. Nossa. Where's Anthea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your manor, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Nossa, velho.
Will you come to her aid now when all is lost? Nossa. If you do, I'll be waiting. What? Caramba, mano. O jogo tava bem lento. The icy ocean made a Mas isso foi louco. diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. O jogo começou agora. Caramba, que cena, hein? Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Alguém salvou ele. Let her go. Take me instead. Let her go. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weak? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Ah, a bruxa. Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. Olha, importante pra This caramba. nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I?
How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if or when I need to? Maya Marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Uma coisa ficou um pouco mal explicada aí naquele momento da... Esqueci o nome da moça aqui, que ele... Deixa eu ver se aqui a gente consegue ver. Antea. Ó, um espírito usou a voz da Antea pra atrair o Red. A Antea chegou pra salvá-lo. Então, tipo, onde que tava a Antea, então? Essa é a dúvida. O espírito chamou ele pra lá, mas a voz da Antea falava pra correr, né? Ela fazia uma música e falava pra ele correr. E aí, depois a Antea chegou. Eu fiquei curioso pra saber onde ela estava, porque não teve muito contexto nessa parte aí. Bom, vamos pegar as coisas dele. Vamos ver aqui o que tem aqui. Origem dos banidores, ó. Exorcism, um exorcismo. Da raiz da Grécia Antiga alemã, um andarilho, ao latim exulo, um exilador, ao banjan franco, um exilador ou banidor. O exilador vagante, o banidor. Na Grécia Antiga havia os metragirtes, um culto de sacerdotes mendigos vagantes. Eles iam de lugar em lugar, cantando e batendo tambores para que os espíritos dos mortos se acalmassem, ou se libertassem, ou se exilassem. Eles faziam isso em homenagem ao mago Trácio Orfeu, morto há muito tempo, aquele cujo amor por Eurídice era tão poderoso que ele seguiu pela terra dos mortos até o abismo, conquistou sua liberdade e quase a trouxe de volta. À medida que o mundo cresceu, assim como também foi o conhecimento desses filhos ou filhas de Orfeu, à medida que o mundo cresceu, assim também foi o conhecimento desses filhos e filhas de Orfeu, mas alguns não abraçaram a nova sabedoria. Eles não aprenderam e permaneceram sacerdotes mendigos para sempre. Através de formas e padrões vistos e ouvidos, desde a antiguidade até os tempos modernos, esses andarilhos usam as leis ocultas do universo para abrir os portões e mandar embora os espíritos dos mortos.
Para servir os vivos, os banidores destroem os mortos. Mas eles sabem pouco. Eles esqueceram seu parentesco. Eles perderam o contato com quem vê as cores e as sombras de toda a luz e de toda a escuridão, o bem e o mal em tudo, vivos e mortos. Os banidores têm sua utilidade, sim, como um martelo tem a sua quando um prego deve ser guiado. Mas o martelo não se importa com a tábua nem com o prego, nem entende que é feito da mesma madeira e do mesmo ferro. Nossa. Os banidores não sabem nada da bainha, pois eles não são, e talvez nunca serão, um de nós. Eles não se interpõem entre o mundo das mulheres e dos homens e da escuridão eterna. Eles não ministram os mortos para que os vivos vivam. Eles não sabem, pois não são bruxos. Eles ainda não são os filhos de Orfeu e não olham para trás. Caramba. Banidor, se você ler isso, significa que 1. Você tem cérebro suficiente para conhecer o alfabeto. Você não resistiu a passar pelo que deixei para trás. Você pode pegar o que achar útil, já que minha senhora quer que você viva. Nós nos encontraremos em breve. Até lá, fique bem. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Nossa, eu tô vendo um... É meu olho? Nossa, é meu olho. Tem alguma coisa na coisa que eu tava lendo que deixou umas linhas no meu olho. Eu acho que é meu olho, não sei. Bonito, bonito. Where am I? Bom, galera, mas esse primeiro vídeo vai ficando por aqui. Nós passamos por 2h30 do jogo e nós concluímos uma parte importante do game. Então nós voltaremos em breve com mais vídeos do Banishers. Eu acho que hoje mesmo deve ter mais vídeos pra vocês aí. Essa série vai ser lançada bem rápido aqui no canal, para que vocês possam acompanhar com o seu próprio tempo. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo do Gameplays com Infinito. Eu espero poder gravar essa série inteira pra vocês. Valeu, mas ó, sempre depende da sua audiência. Valeu!